സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പിവറ്റ് ടേബിൾ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റിലും തരാം. അപ്പം കോൾ സെന്ററിന്റെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ VLOOKUPനും ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ ആക്ച്വലി കോൾ ഐ ഡി ഉണ്ട്, കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഉണ്ട്, ഏത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന്റെ കോൾ ഐ ഡി ഉണ്ട്, ഡേറ്റ് ഓഫ് കോൾ ഉണ്ട്, ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട്, കോൾ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൾ ആണെന്നുള്ളതുണ്ട്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റേറ്റ് 1 to 5 പിന്നെ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട്, ഈ കസ്റ്റമർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏത് റീജിയനിലാണോ കോൾ വന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ പിവറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ നമുക്കൊരു മീനിങ് ആയിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ട് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓൾ ഡേറ്റാസ് കാണാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പിവറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി മാറ്റുക ഈ ഷീറ്റിനെ, അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ മാറ്റും. അപ്പൊ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റൈറ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പൊ ഫുള്ള് റോസ് സെലക്ട് ആയി. പിന്നെ ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പ്ലസ് ഡൗൺ ആരോ. ഓക്കെ, ഇനി വേണം ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആരോ പിന്നെ ഡൗൺ ആരോ. ഓക്കെ, അത് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് എടുക്കുക. ഇൻസേർട്ടിനകത്ത് പിവറ്റ് ടേബിൾ ഉണ്ട്, പിവറ്റ് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ന്യൂ ഷീറ്റ് വേണം, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷീറ്റ് വേണം. ഞാൻ ന്യൂ ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് പിവറ്റ് ടേബിൾ. ഇതിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ്. നമുക്ക് അവിടെ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫീൽഡ് ഫുൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആകും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡ് ഓരോന്നിനും ഡ്രാഗ് ചെയ്തിരിക്കണം. റോ ലേബിൾസ് നമുക്ക് സപ്പോസ് റോയുടെ ലേബിൾസ് കണ്ടോ, റോസിന്റെ വാല്യൂസ്. കോളം ലേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളം വാല്യൂസ്. സോറി, കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഒരു റീജിയൻ എടുക്കാം. റീജിയൻ അത് നമ്മളുടെ റോസിന്റെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇത് റോസിന്റെ വാല്യൂസ്, ഇത് കോളത്തിന്റെ വാല്യൂസ്. കോളം ഇത് റോസ്, ഇത് കോളംസ്. ഇനി വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പൊ വാല്യൂസ് വരും. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ റോസ് കോളംസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം കൂടി ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ അതിൽ നിന്നും വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൾ ടൈപ്പ് റോ ലേബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു, പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇനി ഞാൻ റീജിയൻ ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മുകളിലൊരു റോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓൾ റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈസ്റ്റ് റീജിയൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ബില്ലിങ്ങിൽ വരുന്നത് 27,480 ആണ്. സോ എനിക്ക് ഈസ്റ്റിലെ ഡേറ്റ പോരാ, നോർത്തിലെ ഡേറ്റ വേണം. നോർത്തിലെ ബില്ലിങ്ങിൽ വരുന്നത് 52,867 ആണ്. സോ അങ്ങനെ ഓരോ റീജിയനിലെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വഴി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, so firstly we will see total calls by region. Firstly we will see the basic operations. So let's see total calls by region. So we need region and total calls. So for total calls we will get it by call ID. We will put in values. So the field we will get total calls. Region we will put in rows. So see total calls by region. Here we will get an analysis like West is having the most number of calls and East is having the low number of calls. So here is that. Secondly, let us take the total purchase amount by region. So purchase. So call ID. Sorry, it was total purchase amount. So it is total call by region. Now it's if total purchase amount we need, just we can untick this here.
and select here. Okay, purchase amount by region. So here we can say which region has the highest number of purchase amount and lowest number of purchase amount. Then average satisfaction by region. So we can see the sum of satisfaction rating. Yes, it is the sum. If we want instead of sum, just click on here. Sorry. So here we can take average. So it's average satisfaction level by region. We can round off these values to any values. Here we can take this and so average values we will be getting average satisfaction rating. So by region, now the total calls by call type, like total calls. If you want to remove this, just draw back or untick. Call ID we'll put in value and call type. Now it's like billing we are having 49 calls and in complaint 44, inquiry 38, sales 30 and the technical 39. If you want to sort, you can sort the smallest to largest. You'll get the values like this. So that's it. Now average call duration by call type. Average call duration by call type. Call type, average call duration. So drag it into values. So instead of sum, we need average. So we'll go for average. So next, we'll go for average. So this is average call duration by call type. Now, if you want to check like monthly trend, like which month, like all the months, which month has the highest calls, all those details. Then in the row, date of course, we will pick and put in the date of course in the rows. See, and in the value, it's like call. Call ID will put. So we will get the number of calls. See, first January there's one call, and in 8th January there is three calls. So it will be very difficult for us. So for that, we need to click this and we need to group it. Group it on month. See, in January there were 29 calls, and in February 28, June 30. So we'll get values like this. Now we want to get monthly purchase amount. So for monthly purchase amount, same date of call, let it be there. Now we want purchase amount here. So it's like this. See, January, the purchase amount is 69,842. Highest will be on March. The purchase will be high on March. And it will be low on like June, it will be low. Now we will take satisfaction ratings, which we will use call IDs and satisfaction ratings. Like, what is the satisfaction ratings? Let us check. Satisfaction satisfaction rating and the call ID. Let us see. One satisfaction 41 is there. Five satisfaction is given for 40 calls with five satisfaction. Four calls got 46 sorry. Four satisfaction is scored by 46 calls. Three level satisfaction is scored by 33 calls. Now we will go region versus call type. Like, like row level, let it be region and values column level, let it be call type. So we will put now it is like
East region, billing, how many calls we got. So we need values, call ID. See, here we'll be getting like in East, billing we got 9 calls. Complaint we got 12 calls. Enquiry 9, sales 5, technical 8, and the grand total is 43 calls. West 53 calls. Now, if you want like now we want high spending customers means like customer ID, high spending customers. Okay, customer ID, let it be raw label, purchase amount. So high spending customers. If you want to sort out, you just sort to largest to low. So these are the top 10 high spending customers. If you want to see the low spending customers means you can sort it out to so you can sort it out to see low spending customers. Okay. Now, if you want the longest call duration, customer ID call duration. See, longest call duration. So this where the customers having longest call duration. Now we want to check representatives ID and calls. Like how many calls are go by each representative. Like representative here, here we can see representative 6 calls for 24 calls, 2 24, 8 22 calls. So like this. So these are the basic operations of a pivot table. And next session we will be building an HR dashboard so that we will do more analysis on that. Okay, thank you.